Fala galera, sejam bem-vindos ao Crescim Games, quem fala com vocês é o Crescim. Vamos continuar aqui nessa série de Rumo Platina de Mass Effect Andromeda. No episódio de hoje a gente vai continuar dando uma explorada nas missões que a gente tem aberto. Eu tinha dito que a gente talvez fosse continuar com a história principal, galera, mas eu acho que é melhor não, por enquanto, porque tem várias missões que ainda preciso fazer e eu ainda quero chegar a 100% de viabilidade em IOS antes de prosseguir com a história. Eu deixei marcado aqui uma missão que a gente tem que ler o e-mail da PIB, a gente já vai ver isso. Só que antes eu quero mostrar pra vocês 4 troféus que eu acabei pegando quando eu tava jogando offline, que são aqueles troféus de combate que eu tava com suspeita que tinha bugado e coisas assim. Eu peguei o troféu Morte, que vem do alto, que é por matar 100 inimigos enquanto flutua. Só que... onde é que fica mesmo aqui? Estatísticas, feitos... eu fazia tempo que eu tinha passado das 100 já. Então, por isso que eu achava que eu tinha bugado o troféu. Mas aqui, deixa eu ver, onde é que tá? Ué? Eliminações em flutuação ali, 124. Foi assim que eu consegui pegar o troféu. Não sei por que ficou em 124, mas foi o suficiente. Outro que eu peguei foi o Fogos de artifício, que é por executar 100 combos de poder. Eu fiz no total... 170, não, 118 foi combos detonados também, passou dos 100 que era necessário. Daí veio o troféu. O outro que eu peguei foi Combinando forças, que é por detonar 10 alvos que foram preparados por um companheiro de equipe. No caso, aquele quando a PIB, por exemplo, joga um inimigo no ar, eu ia lá, atirava alguma coisa nele e dava um combo. Já era pra mim ter pegado esse troféu fazia tempo também, mas não tinha vindo. Então eu fui atacando os inimigos lá em IOS mesmo, até que uma hora eu acabei pegando esse troféu. E o último que eu peguei foi o Salto em distância, que é por percorrer pelo menos 30 metros com um único salto. Eu fiz isso lá em IOS também, numa parte bem próxima da nossa base lá, então eu vou deixar na tela para vocês agora o momento que eu peguei esses troféus. We've got targets! Então beleza galera, vamos continuar aqui. Terminal do e-mail, vamos ver o que a PIB quer. Esse aqui é o do Liam. Então os hangares têm um lugar que chama repositor da história. Eu sei que deve ser uma chatice, eles precisam de alguém que invente os nomes mais bonitos, tá? Tá, encontrar a PIB lá em Aya. O Liam, precisa de uma ajuda? Vem falar comigo, ok. Rocha Curiosa, Lexi. Informações confidenciais sobre voo. Tá, fale com o PIB no museu em Aya. Tem o Liam também, o Liam é pra falar com ele aqui mesmo.
Liam Costa. Não. Aqui. Vamos falar com ele primeiro. Não é aqui. O Liam normalmente tá ali. Nossa, ele tá lá nos quartos dele. Come on, I need a way out of this. Not sure how. Something I should know about? Hey, I was just... How you doing? I'm... Great, just, I told you I screwed up, and I have. Remember Varand? I contacted the Angara? She's gone. The whole group is gone. Sudden. So, yeah, up for a rescue? Because if we don't, we could be next. Of course we are. Why wouldn't we go after them? Yeah, because I gave Varand Nexus data and nav points. Why would you do that? We need to know how to live here. I tried asking. I tried taking. No one would help outsiders. So I took initiative. Gave her data and tech so she could mod it. Varand was... She is a good risk. But if pirates interrogate her or barter her to the Ket, it's our heads. Why didn't you alert everyone immediately? If they have her info, they have our comms. The Nexus goes on alert, they'll know. Varand's people are tough. They'd have fought if they thought there was a chance. Something made them think there wasn't. I won't risk that. Bad enough I have to involve you. Like I said, I screwed up. We'll take care of it before it's a problem. It's already a problem. I got a lead from a trader. A grainy visual. We find that system, we find our bad guys. I also asked Bradley for people to help intercept. I thought they might want to pitch in. How are a bunch of settlers supposed to help? That's what he said. We're on our own. I'll forward the visual to the bridge for when you want to start hunting. And... sorry. Fiz cagada, né? Tá, vamos... Vamos pra Aya, porque tem duas coisas que eu quero fazer lá. Uma é aquela missão da PIB e a outra é a missão da vela. Eu tenho que entregar um negócio pra ela lá. Tá, vamos lá. Dá pra dar fast travel aqui, né? Entregue as armas para o social. Opa, vamos fazer isso aqui, já que estamos aqui.
cara é invisível. I have bad news. Your supplier, Keldo, the cat got him. Thank you for confirming how he died. You have his supplies? Supplies? Your friend is dead. Don't you care? I grieved for Keldo before I sent you to find his body. He fought for the Resistance. Died for it. We still need what he promised. The cat had your weapons. I got them back. Yes, all of them. And Keldo's killer's dead. This is good. You're honest, Pathfinder. Reliable. I'll tell Aphra you did well. I appreciate it. I do want our people to get along. Help each other. You proved it. This time at least. Need to get the weapons where they belong, but... Keldo would want me to help you. I have things you can use, and I want to see your credits for myself. Trade? Resources are scarce for us. If you'll take credits, I'll trade. It's a start. My inventory's open to you. Anything you need. Opa, o cara vende arma. Quer dizer, venda consumíveis. Ele vende platina, mas quase nada. Por enquanto eu não vou comprar nada. Tá, vamos ver. Cadê a missão da vela aquela? A vela Cajar. Era uma das opções que a gente tem para fazer um romance aberto. Tem aquele troféu por conseguir 3 romances no mesmo playthrough. Mesmo playthrough não, acho que é só conseguir 3 romances, não precisa ser no mesmo playthrough, mas eu vou tentar fazer tudo dessa vez. Meu plano é que seja ela, a Carrie, que é aquela jornalista que entrevista nós toda vez que a gente termina uma missão das principais. E a outra é a Phoebe. Então tem que focar nas missões delas. Pavoa, I'm glad they finally let you into the city. You deserve it. This is Aya's Cultural Museum and History Archive. It's small, but you've already made it brighter. What? You said the helmet was touched by the Scourge. What is this? If it touched this helmet, storms. I hadn't even thought of that. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Sim, mas eu tenho. Leve a estátua entalhada para a vela. Hello, Pathfinder. Any good news for me? I picked up this figure earlier. It might be Angara. This is unfamiliar to me. It does resemble an Angara, but it looks so strange. It's clearly centuries old. Is it an artistic interpretation, or is this what we really look like? Implications. Pathfinder, you may have discovered our earliest artifact yet. Does that win me any points? I'd say you're getting there. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Tá, beleza. Phoebe tá onde? Getting acquainted with our new neighbors? Sort of. All this stuff. The Angara sure do have a rich culture and blah, blah, blah. Are you all right? I'm fine. It's nothing. I visited that cafe the Angara consider a bar. Asked for their hardest stuff. It was weird, which I like, but had almost no punch. Lightweight. Whoa. Steady now. That stuff must have a slow absorption rate. Whoops.
Oh, Ryder. It's just... This museum reminds me of being on Haitiana during my indentured service as a student. They even have a whole section on the Remnant. I didn't come to Andromeda to follow in someone else's footsteps. It didn't occur to you there'd be indigenous species here? Sentients with a rich history, leading full lives? I guess. Even so, the Angara barely have a foothold. Sure, they live among the ruins, but they haven't seen what we've already seen. You might have a point there. Bet nobody here has ever outrun an ancient vault purification field, huh? Nope. Or spat in that Archon's ugly mug and lived to talk about it? That was nice work, by the way. Thank you. You're right. Not sure why, but ever since I packed up my apartment on the Nexus, something's crawled under my skin. But whatever it is, I promise, I'll get over it lickety-split. You're fine, PB. We all need to cut loose once in a while. You're very understanding and attractive. Nice combination. Think I'll stay in your operation a little while longer. Isso aí? Isso aí. Tá, beleza então. O que mais a gente tem que fazer agora? Aqui acho que não tem mais nada. Alguma coisa. Ah, mas isso aqui não é aqui no planeta em si. Então vamos voltar. Eu quero ir pra Ios agora. PB said she wanted to talk to you. Opa, Pibi quer falar comigo? Vamos ver, deixa eu só fazer um save aqui. Oh, come on, think. I need something. Who are you talking to? Ryder, shit. You shouldn't sneak up on someone like that. I'm just talking to myself. Don't tell me you never do that. You seem stressed. No kidding. I'm not built for this kind of homesteading. Don't like people knowing where I am, where my stuff is. Ugh! You've got to relax. You're starting to stress me out. I'd like to. I need to. Yes. When I felt like this back home, I'd look for a zero-G chamber, or at least an isolation tank. Someplace to just drift away. I could really use that now. If I may, gravity can be overridden in the escape pod. You can create a zero-G chamber. Of course! Sam, you're a genius. It's easy. It'll make a huge difference, Ryder. You'll see. You know, there's room for two. That's all I need to hear. And this should do it. Close your eyes. Relax. Let yourself go. This hits the spot. Ryder, Yeah? there's something else that would relax me. What's that?
That's the spirit. Wanna fool around? Doesn't matter if you have something else going on. I can be utterly discreet. Just fun. Two people blowing off steam. No strings attached. Only if there's no strings. Tá, aqui galera tem uma decisão. Eu acho que eu vou botar essa opção claro que sim, em vez de quero compromisso, porque futuramente, pelo que eu entendi, a gente pode daí ter um compromisso com ela. Mas por enquanto não vale a pena. O ideal é a gente manter aberto para conseguir os outros romances e pegar o troféu, né? Então vamos escolher claro que sim. That'll be fun. Okay then. Say no more. Oh, you mean now? Here? You do know what say no more means, right? Huh. Whoa. Oh, we're floating right into the, Ouch. Who cares? Ow! Ow. No strings. Right, Ryder? No strings. Tá, beleza. Então, a princípio era isso. Vamos pra Rios agora. Aqui. Eu já vim pra cá? Eu já. System, home of Eos and Prodromos. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Tá, beleza. Opa, tem que trocar. Eu tava com perfil de vanguarda em vez do perfil de engenheiro, que foi o que eu usei para dar o salto aquele. Recomendo usar ele para facilitar o processo. Onde é que eu vim para saltar, galera? Foi aqui assim. Daí eu vim aqui e pulava para pegar aquele troféu do salto de 30 metros. Tem que tentar algumas vezes porque ele não funciona direito. Mas algumas tentativas ali eu consegui finalmente, né? Tá, tem bastante coisa pra ver aqui ainda. Tinha que vir aqui pra baixo. Drones perdidos.
spider. Não. Spread crops for curiosity more than anything. Curiosity is a good way to start. Reported as a loss. Supplies eaten by scavenger bugs. Let's be more careful next time. Recommendations noted, Pathfinder. Opcional, investigue outros locais. Falhou aquilo ali? Ah. Ah, eu vou dar um load, porque falhou metade da missão ali. Deixar pra entregar depois aquela missão. There, did you feel that tremor? We've been tracking major seismic activity lately. But I don't know what's causing it. Something strange is going on out there. An earthquake something, or a volcano something? I'm guessing a remnant something? That might help us. Eos has massive underground rivers we can't tap, but altering those tremors just right might crack the ground for irrigation. Our seismic survey hammers would be perfect. All I need is someone to place them. Please? What's a seismic survey hammer? Fox built them. They punch like a dozen Krogan and cause vibrational changes underground. The hammers give good geophysics data, but honestly, they're just fun. You got it. Just tell me where to go. I've marked out the areas where the tremors seem centered. Trigger the hammers there. Just be careful. The tremors are getting worse. Anything else before you go? I've got to go. Keep up the good work. Tá, beleza, deixando uma impressão. Se eu não me engano, essa missão que vai spawnar o arquiteto, que é o último bicho das relíquias que a gente tem que enfrentar ainda. Então a gente vai ter que fazer ela. Só que eu não vou fazer agora. Primeiro. O que é isso aqui? Drones. Nossa, cara, muita coisa pra fazer aqui. Faz o seguinte, eu vou dar um fast travel aqui, a gente vem e pega esses últimos 2 pontos aqui. Gil has tuned the Nomad perfectly for Eos.
Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Remnant here. Pathfinder, the Scourge has reached this remnant site. Hostile activity present. Tem que pegar umas kills melee corpo a corpo, né? Tem um troféu pra conseguir 100. Isso aí. Por que tinha cat aqui? Isso que eu não entendi. Ah não, deixa eu pegar o carro, tá muito longe. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Meu Deus! Quick and clean. Não é um bom lugar. I'm trying to look at the potential. In 50 years, this could be a beach vacation. Nossa, eles mataram tudo. Cleared. Sam, the scan says the drops were scheduled so no one would be around? Delivery data was corrupted intentionally, possibly to avoid confrontation during the theft. Thieves with hearts of gold? Circulatory determinations will... Probably cat crawling all over that tech. We should take out that cat camp. I wonder what all these bits
bits of remnant tech used to be. Something even the observers can piece back together. Nice work. Entendi por que eles apareceram do nada. Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Isso é uma boa região. Oops. Aqui. Nice world. You know, with a little help from massive tech. Meu Deus. Como é que eu vou descer agora? The Scourge may have destabilized this remnant site, Pathfinder. Eles morrem muito rápido. Só isso? Fire. You can see it from almost anywhere. Automated protocols activated. Deploying forward station. Tá, beleza. Então pegamos mais 2 pontos ali. 37 minutos. Só deixa eu ver o que é isso aqui, daí a gente sai o vídeo. Too bad there's no time for a swim. Wonder what it's like on Eos when it rains. We do our job. Someone will see it. Ah, the big lake. Bet you can't guess how I thought of that name.
sei se está adiantando meus ataques. Tá, beleza. E aqui o que que é? Recuperação de drones. Não, 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 não. Pathfinder, I detect a kept camp ahead. Meu Deus. I advise scanning it, Pathfinder. Morreu? Sam, anything? I extracted the nav point the Ket used, adding it to your system. Let's find out what these Ket are after. Mais uma missão. O drone aquele tá onde? The sky is beautiful in its own way. Beleza. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua a exploração aqui em Ilhos pra gente chegar aos 100% de viabilidade. Tem muita coisa pra gente fazer. Eu quero avançar bastante aqui porque a gente vai ter que fazer mais alguns troféus aqui mesmo. Então, o ideal é a gente focar aqui por enquanto e depois a gente parte para os outros planetas. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!